once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Vás zde vítám u série s Galantem, kde vyvařujeme zadní lén.
takhle to vypadá, je to tam naborovaný a takhle to necháme, protože budeme pokračovat tím vnitřním lemem. Takže jak jsem říkal, takhle to zůstane, protože potřebuje ten vnitřní lem, ale to nebudu dělat takhle na zemi, protože se mi tam nechce ležet, ale to auto si hodíme na kolíbku. Ta kolíbka má nosnost jenom 700 kg, takže to auto budeme muset odstrojit. Takže dáme určitě palivovou nádrž, tady nemáme všude benzín a určitě vytáhneme motor s převodovkou, protože to jsou největší části a navíc na ní budeme potřeba taky pracovat. Takže tohle je z tohoto dílu všechno. Jak jsem říkal, v příštím dílu si to auto odstrojíme, budeme hledat na kolíbku. Jestli se vám tahle série líbí, dejte odběr a like. Děkuju.